Okay, it's 12 o'clock. Let's go ahead and get started. First, we'd like to thank everyone for attending the September 2024 Coalition Connection. We try and do these every few months or so just to give you updates on any ongoing news within the coalition or DEL, any new SR or VPK related rules and things like that. Today we do have on our agenda provider supports. We'll be giving some reminders out. We're going to be talking about keeping documents updated. We're going to have some updates from Crystalline for ASQs. Andrea for class observation updates, as well as information on the new LMS and VPK program accountability. And then Nicole will be going over some information on sign-in and out sheets and the VPK long and short forms. And then we do have a presentation from Mayan at the end of our English session, and then we will turn around and do it all again in Spanish. Please make sure you're writing any questions in the chat, and we have people on the back end who will be able to assist. As always, after the meeting happens, the PowerPoint as well as the recording will be going out in the next provider notes. So make sure you're signed up for those. You can sign up for our provider notes on our elchc.org website. If you need help with that, go ahead and give us a call or shoot anyone an email and they'll be able to walk you through how to get onto that. So jumping right on into provider support reminders. So just as a reminder for SR providers, you must have your updated transcripts printed that show your staff reflect they have completed the SR training requirements. Please remember these are within the 18-month time frame that they give you, but we have talked with DCF, and as they are coming out to do your renewal inspections, they will be looking at these transcripts. So it's best practice to just make sure that you have all those updated. They will be monitoring for that. If you were in our SR Tier 2 monitoring this past Saturday, we did also notify you guys that we will be looking at that when we come out to monitor as well. Please ensure all VPK FAST documentation is completed for all children in your program within the custom PM windows. Test administrator courses, the security agreement must be uploaded in the DEL portal. We are also asking that you upload the STAR activity report or the parent letters with signatures. If you have questions about VPK FAST, please reach out to vpkfast@elchc.org. Just as a reminder, most people who started on 8/12, their window for VPK PM1 is ending on the 23rd, which is Monday. So please make sure you have completed all of your testing by Monday. If you are a VPK provider and you have not yet picked up your VPK monitoring binder or your yard sign, please reach out to your provider support specialist, or you can email us here at provider.relations@elchc.org, and we will have someone either set up a time to meet you here or bring it out to your center. Another reminder is make sure for VPK providers, you are uploading all of your COEs into the ELC portal under the document library. We will be monitoring these, and these are used for partly for payment. Remember to keep your current DCF transcripts. That's what I was saying earlier. They are checking this, so it is very important. We want to make sure that we are helping guide you guys to stay in compliance with as many things as we can, and this is something that DCF has asked to remind you about. Please remind all staff that they need to sign up for provider notes. You can click the link when you get the with the PowerPoint, and you can help all of your staff. It's not only important for directors and owners, but it's really important for teachers too, because there are grants or teaching opportunities and training opportunities that come out in those that your teachers may be eligible for or be interested in. So please make sure you assist them with signing up as well.
Provider support staff is sending out surveys in our emails to gain feedback to better assist you. Please take a moment if you see that survey in your email to complete it. Give us some updates so we can better make provider supports a better department for you guys. And if you are trying to reach someone in provider supports and you are not sure who your assigned specialist is, please go to the website and view our directory. That directory is updated every 2 months, and it is on the resources page, the provider resources page. If you have been to any of our recent provider trainings, you also will have seen a QR code that you can scan that will take you straight to that provider resources page. If you have a child in your program who was assigned a non-participation status, please remember to upload your the supporting documentation along with the STAR activity report to the DEL document library labeled 2425 PM1 progress monitoring documentation. If you have questions about where to get those uploaded or you need assistance, please reach out to the VBK FAST email or your provider support specialist, and we would be happy to assist. As a reminder, it is all providers' requirement to keep their profile and their documents updated. So as a reminder, please make sure you're going into your profile and clicking on the Documents tab and ensuring that you verify that all of your documents are updated. If they are expired, it could potentially cause a corrective action plan to be sent out. The contract specialists do try to notify you when it expires, but again, that is part of your contract to keep up to date with all documents in your profile. Some of these documents could include anything from your license or exemption letter, your private pay rate sheets if you've had an update in your rates, your E-Verify if you have made any changes to your E-Verify and the current one was not did not reflect accurate information, your W-9, your liability insurance, your unemployment insurance, your workman's comp, your auto insurance, and your SunBiz and fictitious name. If you have questions regarding your documents and what is in there, please verify in your 2425 profile what document is currently in there and if they are currently expired or valid. If you need assistance with uploading it, please reach out to your contract specialist and they will assist you with getting those documents uploaded. Crystalline is going to talk to us a little bit about ASQs. Okay, Crystalline, she might have some technical difficulties, but I can definitely help with the ASQ reminders. This is Andrea. So please check the DL portal for incomplete queue and completing ASQs in a timely manner. Hi, I'm here. Go ahead. Yeah, I was muted. I couldn't unmute. I'm unmuted now. Hi, everyone. This is Crystalline. So for ASQs reminders, so please be checking your emails regularly. As Andrea just started to explain, the ASQ queue, everything that is assigned has a 45-day window to complete ASQs. You do get a reminder once a week once an ASQ falls within 15 calendar days. So you have 45 days total, and once you get to 15 calendar days, not work days, calendar days. Once it gets to 15 calendar days, you will get a reminder once a week. So please make sure you're checking your incomplete queue and you're checking your email. And for instructions on how to complete ASQs, you can check the documents here attached. The manual has images, like a step-by-step to help you follow along. And we're going to be also hosting a Q&A. So from
1 to 2 p.m. on the 15th. If you have any questions or anything that's been troubling you with the system, feel free to check in with us, and we're going to be available for you to ask your questions. And then there's going to be some trainings that in the near future that we're going to be having. So please make sure to look out for that. And any questions, as always, please reach out to our email screening.assessments@elchc.org, or you can, of course, reach out to me directly at kfernandez@elchc.org. Thank you, Crystalline. We're going to go on to Andrea with QPS updates. Thank you, Tiffany. Quality Performance System, or our QPS, some reminders for you guys is to submit your monthly staff rosters in QPS. That means all non-exempt programs with an active school readiness contract per the rule should be uploading those monthly, regardless of your enrollment, regardless of any changes that have happened in the classrooms or in staff. And any changes that have been made prior to submission, they must be updated monthly. Rosters are not submitted by the last day of each month. You could be issued a corrective action plan or a CAP. And if you do have any questions or need assistance, please contact class@elchc.org. For school readiness program assessments, they have begun. Woo! Observations for the 24-25 contract year have now begun. So please make sure you complete your QPS observation registrations upon request from your observer. Registrations should reflect a snapshot of what is currently happening at your site. We do not ask that you include substitutes, floaters, or school age personnel or rooms. If you have received your window notification, if something does come up, please notify your observer directly or email class@elchc.org. And if you do have any questions or concerns about your observation, again, contact class@elchc.org or your observer. In connection to school readiness program assessments, we now have VPK program assessments that have now officially begun. Again, that's for the observations for this current 24-25 contract year. Please make sure you keep your VPK app current upon request. The observers do use that to refer to. Respond to the window notification within 3 days. Lead teachers, assistants, and substitutes may all be observed. Once you have received your window notification, again, if something does come up, please notify your observer directly or email class@elchc.org. Our quality performance system, which is new this year for VPK classrooms, VPK only classrooms, when updating your classrooms in QPS, please remember to name your VPK rooms according to their VPK app that you put in DEL. For example, AF24 and BF24 should be labeled that way in QPS. This will ensure accuracy in room selection and the 50% rule for school readiness program assessment. For school readiness and VPK observation notes, your school readiness class observation notes will be automatically uploaded into your DEL document library. School readiness notes can be found in the folder named School Readiness or SR Program Assessment. VPK Program Assessment notes can be found in the folder named VPK Program Assessment. Please allow 14 days from that final observation for notes to be uploaded. Again, questions can be sent to class@elchc.org. Coming January 2025, I know we've mentioned this before, we do have a new learning management system. So we are very excited to launch this in the next couple months. As we've been stating in provider notes and in a Coalition Connection,
We are asking everybody to download their certificates from LMS. It is the responsibility of each person who has an account to download those certificates on their own. So again, to remind everyone to do that, you log into your LMS account at elchc.talentlms.com. You go to the top right corner, you go to login, you will find your account, you find your name at the top, and hover over that triangle. There will be a drop-down menu where you will click on My Certificates. Perfect. Thank you, Tiffany. And then you click on each medallion to download that certificate and save to your computer. We recommend this for any active and inactive courses from the time that you started taking any professional development with us. All of these certificates are, again, your responsibility and your staff's responsibility for downloading. We will be asking that all those certificates are downloaded no later than November 1st, as we will be utilizing November and December to transition out of our current LMS into the new one. So you may not have access after November to download those certificates. So please, please, please share this information with your staff. We are not downloading those certificates for you because there is a lot of information. DEL hosted learning events. We are very excited to partner with our DEL regional coordinators. We are offering a language of class instructional supports in English. That is coming up very soon. The date is September 26th. DEL will have to start that at 6 p.m. That is part of their rule. I know usually our learning events start at 6:30 per DEL. They have to start it at 6, so it is 6 to 7:30. It is virtual. Along with a dialogic reading is English. That is October 24th. Again, it starts at 6 p.m. and does go to 9 p.m. We are also offering nap chats with technical assistance with our DEL regional reps. Those are currently offered in English only. Teachers will have their first nap chat available October 24th. That is from 12 to 12:30. We did have a director's one that we tried to have this week. Unfortunately, there was a facilitator and family emergency, so we do apologize for that not happening, but we do have a new date for directors. Directors will have their nap chat and TA October 1st from 12 to 12:30. There is another one for directors and owners November 7th, again from 12 to 12:30. And then teachers will have their second one December 12th from 12 to 12:30. If you are interested in any of those, we do ask that you contact learning@elchc.org and we can get you those registration links. And it should not go without saying that if teachers are participating in the nap chats with TA, that they are not also watching children. So please help your staff plan accordingly if they are interested. VPK program accountability for this current year. The new rule did just get approved by the State Board of Education on August 21st. We do ask that you be on the lookout over the next couple weeks to provide you with that information. We will be doing it through provider notes and trainings and webinars. So please be on the lookout for that. We will get you all that information as quickly as possible. Thank you. Thank you, Andrea. Next, we have Nicole from our reimbursement department, who will be going over some SR sign in and out sheets and VPK long and short form information. Hello, everyone. I'm Nicole. I work in reimbursement, and I'm just going to, like she said, go over the sign in, sign out sheets. If I'm talking too fast, please let me know, and I will slow down. So basically, the providers must follow the coalition sign in and sign out requirements, and these are put in place actually by the state of Florida. And it's the rule 6M-8.305 if you want to look that up. We also have it. We can send it to you. Sorry.
Sign in, sign out sheets. The information must be filled out correctly. Basically, the name of the program, name of the child, the month, the year, etc. We do have examples that I will be showing you after this, so you can get a visual of what exactly needs to be filled out. And these need to be filled out accurately to prevent any rejected attendance. All children must be signed in and out every single day. We need a sign-in time, a sign-out time, a sign-in signature, and a sign-out signature every day. And please do not have the parents fill these out in advance. I know some pre-sign every day, but that is not how that is supposed to go. It is supposed to be daily. And initials are not accepted. It needs to be the full signature in ink, preferably black or blue ink, so that way it shows up on the scanner, but it needs to be in ink. School-age children that are picked up from school and transported by the center, the provider must sign them in upon arrival of each day, but we also need written consent from the parent saying it is okay to do so. And then you upload the required sign-in and sign-out sheets to the portal when you submit your attendance. And this needs to be done by the 3rd business day of every month to ensure us enough time to review it and make sure there's no problems, and so that you get paid on time. You can use electronic sign-in and sign-out forms. Same rules apply as the manual ones. We still need all the information there. And then, thank you. So this is a blank sign-in, sign-out sheet. This is for SR. And we need the name of the provider or the facility, and it needs to match what we have in the DEL portal. We also need the month and the year, the name of the child, and that needs to match what is on their payment certificate. So if they have 2 last names, we need both of those last names on the sign-in, sign-out sheet. Same thing if they have 2 first names. Whatever is on that payment certificate and how their name shows up on the attendance roster is what needs to show up on the sign-in and sign-out sheet. And then you have a spot for time in for the morning and time out for the morning, for the kids that come before school. And there's also a spot for time in PM and time out PM. And there's a space for the parent to sign next to each one of those. We also need the date. We need the date to be visible so we know, what day they're signing in and out. And then again, the full signature in ink of the person signing the child in or out, no initials. And then at the end of the month, we need a provider signature and date, and we also need a parent signature and date. And this is especially important on the electronic sign-in and sign-out forms. We really need that final signature because that ensures that the parent says, yes, this electronic information is accurate. And again, here's just an example of a filled out one, like a properly filled out one. They have the days crossed off that were the weekends. You see the name of the child, the name of the provider, the month and the year. And then we can tell when the child was absent. There's a sign-in time, sign-out time, full signatures. So this is how the sign-in and sign-out sheets should look. And then the VPK long forms. You still need all the information there. Name of the child, same thing. It must match the name on the VPK certificate. The date of birth of the child must be what's on the VPK certificate. Name of the provider or the facility must match what we have in the DEL portal. And the VPK class number. So what you're going to do is select the attendance month and then select the attendance year. And then you entered below means you're using the form to mark the child present. So you're using the calendar part of this form to mark them present. If you select see attached document and you're using the short form instead, we also need sign-in and sign-out sheets as additional proof that that child was there. But if you fill out this form with the calendar, we don't need that sign-in and sign-out sheet as well. So what you're going to do is you just add in the day, write the date in for each spot, each rectangle, and then mark X for each day the child is present. And at the you add in the parent name at the end, have them sign their full signature in ink and the date, and that is how that is supposed to go.
Next here is a blank example of a short form. Again, name of the child must be on there, must match the certificate. Same thing, date of birth must match certificate. Name of the facility and provider, what we have in the portal. Name of the VPK class must match the VPK app. You add in the attendance month and year, add in the parent name in ink, and then the parent or guardian signature in ink and the date. Again, if you just submit this form and you don't have the calendar filled out on the long form, we must have sign in and sign out sheets as additional proof the child was there every day. Alrighty, so here are some examples of the long and short form filled out properly. You can see that they wrote the dates in on the long form and they put the X for every day that the child was there. The days the child was not there are left blank, and we have all the information that we need here. All right, so that was just to establish the procedures to make sure that everyone knows we're all on the same page, and making sure the parents or guardians are signing their kids in and out properly each day. And the sign-in sheets are the coalition's primary method for verifying daily student attendance. Again, they need to be uploaded by the 3rd business day to ensure they are securely maintained. And we harp on this so much too, because if the state decides they do want to do an audit, if we have everything we need and everything is submitted properly, then it'll be much easier for all of us, and hopefully no one will get in trouble. And if you have any questions, you can absolutely contact your assigned reimbursement specialist or the contract specialist. They can get you over to us. But here is our breakdown of the letters that are assigned, who gets what. And if you happen to email someone that's not your assigned specialist, we'll get it over to the right person. But obviously, try to get the right one. But we all talk to each other, so it'll be fine. Thank you so much, Nicole. It was a great refresher on completing signing out sheets and long forms. I appreciate it. Next, I believe we have Michelle from Myon. Yes, good afternoon, everybody. How are you? I am delighted to be here with you this afternoon. My name is Michelle Tannert, and I am the project manager for the Myon implementation in the county. I don't know how many of you are aware, but Myon is available to all children in Hillsborough County, birth through 8th grade, at no cost to the families. And so what we want to do is give you just a little bit of background of what Myon is, if you don't know it, and just talk a little bit about how you can get your students or your children enrolled to have an account. So if we can, I don't know if I can move the slide. Thank you. So at Renaissance, our mission has always been since 1986 to accelerate the learning of all children and adults of all abilities and levels, ethnic and social backgrounds worldwide. And we continue to stand beside that. So that's what we want to do to empower your children and the families that you work with. Next. All right, so imagine, if you would, what Myon is. It's a digital platform of books, real books that have been digitized and enhanced, that students can access basically from anywhere, anytime. And it may not be relevant because they're all pretty much beginning readers or emergent readers, the ones that you're working with right now. But as they progress through, this is implemented throughout all of Hillsborough County Public Schools, and homeschool students also have the availability to use it, charter school students. So as the students progress in their reading and literacy journey, it will then adjust and customize and recommend books according to their reading levels. So it really is motivating in the engaging way that it provides those books and the different scaffolds for them. And we really just want them to get excited about reading and have fun reading while they're doing it. So next. This is basically just a snapshot of a couple of the dashboards that the students will see. On the left, you see a picture of some different book jackets that they can select from. Think of Myon almost like
a really cool Netflix of books for kids where it will adjust and make recommendations depending on what they're reading. So the more they select books, let's say about dogs, the more that it's going to find books about dogs that they would like to read. And then there's interactive tools within it, including a built-in dictionary. There's books in English and in Spanish that are available in our Hillsborough County collection, as well as some additional features that as they grow with the Mayan platform, they will become familiar with in their classrooms. Next. And so what Mayan provides, it's 24/7 access and it's unlimited access as well, meaning it's not a check-in, check-out system in that there's only a limited number of copies per books. So if we have 500 kiddos across Hillsborough County all wanting to read the same book, they all have access to that book. It's also very personalized. So once they establish an account, they select and identify what topics they like. And so Mayan will make those recommendations based on the topics, whether it's hobbies or sports, pets, science, etc. And what we really want them to do is just to begin building their reading skills and their reading repertoire. They're able to not only listen to the books, and they can read silently with the books, but we also, and I believe this is on the next slide, we'll go on to the next one. They have, like I mentioned, lots of choices to be able to share. We've got over 1,200 Spanish titles available in the core collection, and we have additional books in the Hillsborough collection as well, as long as sing-along books for them to choose from. So really over 8,000 titles to select from. So think about what that means to a family that may have limited resources. Next. Oh, and then I think I had an additional slide, but it may have gotten left off. The one other thing that I wanted to mention was the ability to record themselves reading, which is really empowering to young readers as they begin their literacy journey, to be able to hear a book, record themselves, and then play it back and hear themselves read. So I know that I also wanted to highlight that we've got a big initiative right now. We just kicked off our Hispanic Heritage Month digital read-in. And I know Sonia was going to drop in the chat the flyers that we want to really motivate and encourage everybody to participate in. This will go through October 15th. And anybody's available or eligible to participate in this. The other thing that we will be helping you to facilitate, so there's a couple of ways of families access to gain access to Mayan. Families can obviously sign up for a free account on their own, but to make it easier, we will partner with you to set up your agency as a building in Mayan, and that way we can help you register all of those students ourselves. And so there's a form as well that Sonia will put in the chat to begin that process if this is something that you're interested in. We will also offer office hours in October for those of you who register, and anybody who registers, the ELC will be giving away 2 sets of Dr. Seuss books for anybody who registers. So I think I captured everybody, all the details, and I will turn it back over to whoever's next. Thank you so much. We are at the end of the English version. We have it open for questions. They have been a few questions that have been coming in the chat that the team has been working on answering. If you have not received an answer, don't worry. They are taking down your information and they will either reach out to you separately or they are working on gathering the information for an answer for you now. But we are going to go ahead and keep right on moving so that everybody can have a little bit of time back if we finish up a little early to move on to the Spanish presentation.
So we're going to start with Jojo, who is going to do the provider relations slides. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Lo primero que vamos a hablar hoy son los recordatorios de parte de soporte para proveedores. Lo primero que vamos a hablar es de que los proveedores que tienen contrato del School Readiness deben de tener sus transcripciones actualizadas e impresas para todo el personal que refleje el estado de sus capacitaciones del School Readiness, como se le presenta en la parte de arriba, en la pantalla, perdón. Esa partecita que está en amarillo debe decir sí, eso sale que está completado. Ahora con lo de BPK, debe de asegurarse de que todas las pruebas de BPK FAST estén completas para todos los niños en su programa dentro de las ventanas asignadas. Esas ventanas son personalizadas para cada centro. Los cursos de administración de pruebas y los acuerdos de seguridad deben de estar completos y cargados en las bibliotecas de documentos del DEL con el informe de la actividad de STAR o la carta para los padres, y esa carta debe de tener la firma de los padres. Hasta ahora no es algo que es seguro, pero deben de tener la firma. Eso les sirve como corroboración de que los niños fueron que cogieron el examen o el test. Si tiene alguna pregunta en cuanto a eso, puede mandarle un correo electrónico al bpkfast@elchc.org. Si usted es un proveedor de BPK y no ha recogido su carpeta de monitoreo de BPK o el letrero para ponerlo en el frente de su facilidad, por favor, comuníquese con uno de sus especialistas de soporte para proveedores, o le puede enviar un correo electrónico al provider.relations@elchc.org, y uno de nosotros o la persona encargada de esa región podemos hacer una cita para que usted pase por acá a recogerlo, o se lo podemos llevar a su localización. Por favor, recuerde de cargar todos los certificados de los niños de BPK en la biblioteca de documentos del portal del ELC. También los puede cargar en la biblioteca de documentos del DEL. Cualquiera de los dos que usted prefiera o que se le haga más fácil, pero los COE deben estar en una de las bibliotecas. Es muy importante. También recuerde mantener una transcripción actual de DCF impresa y guardada en todos los archivos del personal para, no tan solo nosotros, pero también para cuando el DCF le vaya a hacer una visita. Por favor, recuerde, todo el personal que se inscriba para recibir notas del proveedor, necesitamos que todo su personal se inscriba para que pueda recibir las notas del proveedor en nuestra página web, registro de notas del proveedor, en la coalición de aprendizaje temprano del condado de Ribodo. Esa es la elchc.org. El personal de soporte para proveedores estará enviando encuesta en todos los correos electrónicos para mantener comentarios y ayudar a nuestros proveedores. Por favor, si tiene tiempo, dele un clic a esa encuesta y llénela. Si usted está tratando de comunicarse con alguien en el departamento de soporte a proveedores y no está seguro de quién es su especialista asignado, consulte a nuestra página web para ver nuestro directorio. Si tiene algún niño, thank you, Tia. All right. No, you're fine. Si tiene algún niño en su programa al que se le asignó un estado de no participación en la prueba del STAR, recuerde cargar la documentación para el respaldo junto con el informe de la actividad de la prueba STAR a la biblioteca de documentos del DEL, que está etiquetada con 2425 PM1 Progress Monitoring Documentation. Next. Es muy importante mantener todos los documentos actualizados. En la pestaña de documentos le permite al proveedor cargar documentos para que nosotros, como la coalición, los revisemos. Según la respuesta del proveedor en el perfil, la pestaña de documentos le mostrará los tipos de documentos que se pueden cargar para respaldar un contrato para proporcionar lo que es el School Readiness. Todos los documentos, y repito, es muy importante que todos los documentos estén actualizados y que sean precisos.
y preferimos, obviamente, que los documentos se carguen en el formato que es el PDF. Next. Otros documentos importantes es la carta de la licencia o si tiene excepción del DCF, la tarifa del pago privado, que es con esto el proveedor obviamente tiene que hacer su propia hoja de pago privado, debe coincidir con lo que se anuncia, debe incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono, preferiblemente que sea el teléfono de la localización o teléfono fijo y el número de la licencia del proveedor. También debe incluir una tarifa de inscripción y una declaración de que los niños que tienen el programa o que son parte del School Readiness, que los padres son responsables de pagar la diferencia si usted la cobra. Este papel de tarifas no puede estar amado, debe ser algo que sea mecanografado. Verificación de elegibilidad de empleo. Debe proporcionarnos una plantilla, debe marcar físico o en línea, debe incluir el número de ID del DEL, debe incluir la identificación de conductor cuando esté notarizado. En lo que tiene que ver con el W9, debe proporcionarnos la plantilla del W9. En la línea número 1 es el nombre de la empresa. La línea número 2, si usted está usando un nombre ficticio, lo debe poner ahí. Debe añadir el comprobante de seguro de responsabilidad civil, cargar el certificado del seguro de la responsabilidad civil, debes tener a la colisión como seguro adicional. El titular del certificado debe incluir la colisión, como acabo de decir. Comprobante de desempleo, si le aplica, que sería el formulario 940, 941 o el RT6. Next. La compensación al trabajador tiene que tener su certificado de seguro. Y esto solamente es necesario si usted tiene 3 o más empleados. De lo contrario, no lo necesita. Seguro de auto, si usted transporta niños y si es aprobado por el DCF que usted transporte a los niños. Y su información del zombie, que sería su informe anual. Y si tiene un nombre ficticio, si les corresponde. Y con esto yo acabo mi parte y le dejo con lo que es el ASQ. Gracias. Buenas tardes, yo voy a hablarles acerca del ASQ. Bueno, tenemos unos recordatorios acerca del cuestionario ASQ. Por favor, verifique el área incompleta en el portal DEL y complete los ASQs de manera oportuna, porque son algunas de las responsabilidades enumeradas en los contratos de School Readiness. Por favor, estén atentos a los próximos recordatorios que se enviarán por correo electrónico acerca del cuestionario ASQ. La coalición ahora está enviando recordatorios semanales antes de las fechas de vencimiento del ASQ para ayudarlo a cumplir con la normativa. Y los proveedores de ESAR recibirán esta notificación si tienen un ASQ incompleto dentro de los 15 días calendario. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar los ASQs en el portal, descargue el manual. El manual tiene fotos y describe los procesos paso a paso, es muy útil y fue recientemente actualizado y está en la sección de folletos de documentos. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de ASQ que se llevará a cabo el 15 de octubre de 1 a 2. Por favor, inscríbanse en este link. También estén atentos a las próximas capacitaciones de ASQ en inglés y en español. Se les comunicará se les enviarán las fechas de estas capacitaciones. Y si tienen más preguntas acerca de los cuestionarios ASQ, acerca de algún caso específico, por favor, comuníquese con screening.assessments@elchc.org. Y eso es todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie y voy a estar hablando de QPS y las nuevas actualizaciones, conocido en inglés como Quality Performance System y en español como Sistema de Rendimiento de Calidad, para este nuevo año del 2024 al 2025. Es bien importante del sistema de desempeño de calidad, y estos son los recordatorios para QPS.
Es bien importante que envíen su lista mensual del personal. Todos los programas no exentos con un contrato activo de preparación escolar por la norma del requisito de evaluación del programa para el programa de preparación escolar, su párrafo, debe actualizarse mensualmente, independientemente de los cambios en el personal o en las aulas. Los cambios deben realizarse antes de la presentación. Las listas que no se presenten antes del último día de cada mes recibirán un plan de acción correctiva, conocido como CAP. Si tiene alguna duda o pregunta o necesita ayuda, por favor comuníquese al correo electrónico de clase, que es class@elchc.org. You can move to the next slide, please. A continuación, estamos hablando de las evaluaciones del programa de School Readiness que ya ha comenzado este nuevo año del 2024 al 2025, que no es otra cosa que las observaciones. Por favor, les pedimos que asegúrense de completar su registro, que es muy importante en QPS, en Quality Performance System, cuando se les solicite. Las inscripciones deben reflejar una instantánea de lo que está sucediendo actualmente en su sitio, meaning en el centro o en el Family Child Care Home que ustedes tengan. No incluyen sustitutos, flotadores o personal en edad escolar ni habitaciones. Una vez que haya recibido su notificación de ventana, si surge algo, por favor, notifíqueselo directamente al observador, creando esa ventana con usted. O si no, por favor, le envíen un correo electrónico a class@elchc.org. Y una vez más, si tienen alguna duda, inquietud sobre su observación o necesitan alguna aclaración, por favor, es bien importante que envíen un correo electrónico a class@elc.org. Thank you. Ahora vamos a estar hablando acerca de la evaluación del programa del VPK, que no es otra cosa que el preescolar, que también ha comenzado para este nuevo año del 2024 al 2025. Por favor, asegúrense de mantener actualizada su aplicación de VPK cuando se le solicite. Responda a las notificaciones de la ventana en un plazo de 3 días. Eso es muy importante. Los maestros principales, asistentes y suplentes pueden ser observados también. Una vez que haya recibido su notificación de ventana, si surge algo, notifíquelo directamente a su observador o envía un correo electrónico nuevamente a class@elc.org. Y una vez más, si tienen alguna pregunta o inquietud sobre su observación o si algo pasa, por favor de enviar un correo electrónico a class@elc.org. You can move it. Thank you. Esto es algo nuevo del sistema de desempeño de calidad para las aulas del VPK. Por favor, es bien importante que cuando actualicen su aula en su portal de QPS, asignen un nombre a sus salas de VPK de acuerdo con el nombre de su aplicación. VPK, por ejemplo, ya sea AF24, BF24. Esto garantiza la precisión en la selección de habitaciones y la regla del 50% para la evaluación del programa de preparación escolar. Para School Readiness y VPK, de la observación de las notas, sus notas se prepararían y estarían a cargo una vez le hagan la observación y el observador someta las notas al portal. Las van a poder encontrar en la biblioteca de los documentos de DEL. Las notas de preparación escolar se pueden encontrar en la carpeta denominada como SR Program Assessment y para el VPK Program Assessment. También pedimos que por favor esperen de 14 días luego que haya sido observado por última vez para que puedan descargar las notas al sistema y usted luego tenga acceso. Y si tienen alguna duda o pregunta, también les pedimos de por favor que envíen un correo electrónico a class@elc.org whenever you can move the thank you. Estamos entrando a un sistema nuevo de gestación de aprendizaje que empezará en enero del 2025. You can move to the next page. Thank you. Es bien importante, como había mencionado mi compañera Andrea al principio, ya que nos estamos preparando para un nuevo sistema de aprendizaje, es bien importante que los
directores, dueños del negocio, asistentes de directores y a los maestros que por favor bajen su certificado de su cuenta de LMS y hagan login y accedan a su cuenta para que puedan bajar esas certificaciones. So, si miran a su lado posterior derecho, donde está la flecha verde hacia abajo, le dan ahí y pueden ingresar a su portal. Can you go back, please, a second? También es bien importante para los que no tengan el link, que el link para entrar a LMS es elc.talentlms.com. You can go to the next slide, please. Lo otro es que si pueden mirar a su lado posterior, del lado derecho, tienen que escoger donde dice aprendiz o learner. Luego de eso, te sale la ventana. You can click it, please. So it shows the certificates. Can you click it again? Thank you. Luego te sale, cuando le das a la opción de learner o de aprendiz, te sale esta ventanita donde te salen diferentes cosas para escoger. En este caso serían ustedes escogiendo la parte donde se ve el medallo que dice certificado, pero en todo caso, si usualmente sale en inglés, va a salir así mismo donde dice certificates y van a poder, you can move to the next slide, please. Thank you. Entonces, aquí, una vez le den a la ventana y cojan la opción de ver los certificados, les va a salir toda esta página así. Y así es como se ve. Entonces, les va a salir la información de los certificados, ya sean, de los cursos ya sean tomados activos o inactivos y van a poder acceder a sus certificados. Es muy importante que, por favor, traten de bajar sus certificados y descargarlos antes de noviembre 1, ya que vamos a empezar con el nuevo sistema y una vez empecemos con el nuevo sistema, no sabemos bien si van a tener acceso a esos certificados o no. So, nosotros pedimos por favor que ustedes sean responsables de entrar a sus propias cuentas y bajar esos certificados antes de noviembre 1. Thank you. Entonces, como había mencionado anteriormente, ustedes son responsables de descargar todos sus propios certificados. Directores y propietarios, compartan esta información con su personal. No podemos descargar certificados para todos los usuarios. Gracias. You can move to the next one. Thank you. Aquí estamos hablando de la responsabilidad del programa de VPK de este nuevo año del 2024 al 2025. Según la norma o la regla métrica de designación de proveedores de VPK fue aprobada por la Junta Estatal de Educación el 21 de agosto del 2024. Por favor, estén pendientes a sus notas de proveedores porque más adelante, las próximas semanas, les van a estar enviando más información acerca de esto, de las diferentes capacitaciones que se estarán ofreciendo y seminarios que van a estar por venir. You can move to the next one. Thank you. Nada, esto es todo lo que yo tenía que decirles a ustedes, así que gracias por estar aquí con nosotros. Ahora paso para la siguiente persona. I'm good on my end. I don't know who's next. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica, soy del departamento de reembolso y les voy a estar hablando un poco acerca de las hojas de entradas y salidas de Currenes y las formas largas y cortas de VPK. Tiffany, can you do next page, please? Empezaremos con los procedimientos de inicio y cierre. Esto vamos a hablar primero acerca de Currenes. Por favor, es bien necesario que todos los proveedores deben seguir los requisitos de estas hojas. Para Currenes, nosotros les llamamos los ISO, lo van a ver muy seguido en los emails que nosotros mandamos, y es importante que sigan esta política de inicio y cierre de sesión, porque viene de las reglas del 6M 8.305 y el 6M 4.500. Es un código administrativo de la Florida, lo cual nosotros tenemos que seguir
y asegurarnos de que ustedes simplemente lo mantengan día a día en todas las hojas de entrada y salida. La información de entrada y salida debe ser completada correctamente. En la próxima slide le demostraré cómo se va a llenar cada hoja. Todos los niños deben ser registrados con la firma de entrada y salida diariamente si el niño atiende a su centro. Ojo, las iniciales no son aceptables. Por favor, pídanle a los papás que firmen con su firma actual, ni con nombre, ni con iniciales. Simplemente la firma, cualquiera que sea, firma. Los niños de edad escolar recogidos por las escuelas y transportados deben ser registrados con el proveedor, debe ser quien llene esta parte de entrada y salida cuando lo recoge, pero tiene que ser consciente de que se requiere consentimiento escrito por los padres, no simplemente recogerlos y ya. Estas hojas de inicio y cierre de sesión son requeridas que por favor ustedes lo pongan en el portal de ELC. Sé que algunos tienen problemas, pero nosotros preferiblemente pedimos que sea el ELC. Si tiene algún problema, por favor, contáctese con su especialista de reembolso y él le dará las instrucciones. ¿Se puede utilizar un formulario electrónico de entrada y salida? Sí. ¿Tiene que seguir las mismas otras reglas que un formulario regular? Sí. Todo debe ser igual, aunque sea electrónico o por papel. Next, Tiffany, please. Las hojas de entrada y salida de QRN deben incluir. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Lo primero, el rectángulo verde. El nombre de su centro. Si usted se llama María Rodríguez y su centro se llama Los Tres Patitos, entonces usted no va a poner María Rodríguez, usted va a poner Los Tres Patitos porque así es como sale en el contrato y así es como sale en su portal de DEL. Abajo, perdón, a mano derecha va a poner en el rectángulo morado el mes y el año. Por favor, traten de que sea legible. Y el nombre del niño. El nombre del niño debe coincidir con el certificado de pago. Si el niño tiene 2 nombres y 2 apellidos, sé que el espacio es un poco reducido, pero por favor ponga los 2 nombres y los 2 apellidos. Es importante porque muchas veces se coinciden que tenemos niños similares y demoramos el proceso. Si venimos un poquitico más hacia abajo, se va a dar cuenta que en los rectángulos naranja tenemos la hora de entrada y salida. Tenemos puesto entrada y salida en la mañana, entrada y salida en la tarde, sobre todo para esos estudiantes que son en edad escolar. También, por favor, use la firma con tinta, sería el recuadro azul. Es importante que los papás firmen diariamente con tinta. Abajo tenemos el recuadro azul para los padres y el recuadro verde para el proveedor. Es bien importante que estén las 2 firmas, obviamente, otra vez con tinta. Next, please, Tiffany. Aquí les enseñamos, tenemos una hoja de entrada y salida, lo más coherente, lo más parecido, si se percata, tiene todos los días llenos. No es la misma hora porque es muy difícil que los niños lleguen todos los días a la misma hora y se vayan a la misma hora. Por eso les pedimos que por favor inciten a los papás a que no lo llenen de varios días continuos, que no lo pre-llenen. Simplemente día a día debe llenarse a la hora que el niño entra, a la hora que el niño sale. Ahí tiene toda la información, nombre, todo bien legible. Si el niño está ausente o lo dejan en blanco o ponen ausencia, excusado, como quieran ponerle, pero que se note. Next, please, Tiffany. Aquí entonces vamos a explicar acerca del formulario de BPK. Es bien importante, volvemos a lo mismo, de izquierda a derecha, la primera casilla, que es el número 1, debe coincidir con el certificado de BPK, el nombre del estudiante. Si tiene 2 nombres y 2 apellidos, pues va a tener 2 nombres y 2 apellidos en este formulario también. A mano derecha se va a poder poner el número del certificado de BPK. Si tiene alguna duda, por favor, contacte con su especialista y si es nuevo, le podemos indicar dónde puede conseguir ese certificado, ese número de certificado.
En la columna, casilla 3, ahí pone el nombre de su centro. Volvemos otra vez, debe ser el nombre con que está registrado su daycare, su centro, su negocio. El recuadro 4 sería si tiene múltiples clases, cómo se llama su clase, y lo va a poner ahí. En el próximo recuadro, que sería el recuadro número 5, seleccione el mes de asistencia y luego el año, o sea, si es mayo, si es junio, 24 o 25. El número 7 es muy importante porque usted está marcando si usted quiere seleccionar para ingresar, si quiere utilizar este formulario o el short forms, que se lo vamos a enseñar después, que sería el formulario corto. En el recuadro azul, que sería como el número 8, por favor, que los padres tengan la firma completa con tinta, no con lápiz, porque a veces es muy difícil leerlo. Y el recuadro a mano derecha, que es como naranjita, le enseña acerca del calendario. Por favor, usen este calendario con marcarle una X y poniendo el día, significa que ya está usándolo completamente. Next, please, Tiffany. Los formularios deben ser llenados completamente. Esto aquí que vemos es un formulario corto y más o menos se llena de la misma forma que el anterior, pero bueno, volveremos. En la casilla número 1 pone el nombre del estudiante, en la casilla número 2 la fecha de nacimiento, en la casilla número 3 va a poner el nombre de su centro, en la 4 va a poner el certificado, en la 5 va a agregar el mes y el año de asistencia, y en las firmas, y en la 7 y la 8 sería con tinta el nombre o la firma del padre. Y next, please. Aquí le mostramos un formulario corto y un formulario largo de cómo llenarlo. Si se percata, si llenan el formulario, el largo, no tendrían que adjuntar ninguna documentación adicional. Sin embargo, si ponen el formulario corto, deben adicionar hojas de entradas y salidas del estudiante electrónica o manualmente del mes entero. Aquí tenemos la diferencia porque tenemos las dos. Next, please. En resumen, por favor, establezca un procedimiento que garantice que la entrada y salida sea correctamente llenada para que evitar problemas en un futuro, ya que esto, si está mal hecho, pues va a tener a lo mejor un correo de nosotros con un rechazo de su asistencia. Las hojas de entrada y las hojas de registro son el método principal de la coalición para verificar la asistencia diaria de los estudiantes. Y por favor, bien importante, debe ser enviada al portal antes del tercer día hábil. Por favor, todos somos humanos, todos tenemos problemas. Si tiene algún problema, contáctese con su especialista y ellos le darán tiempo extra en caso de necesitarse. Si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Sé que a veces es un poco complicado, no sabemos. En la próxima página, please, next. Aquí le damos la información a quien tiene que llamar. Todos estamos en total interés de ayudar y responderle sus preguntas, simplemente que a veces estamos en crunch time y estamos muy ocupadas. No se preocupe, siempre tenemos tiempo para responderle. Si no le contestamos vía telefónica, sea un poquito paciente. Las líneas de nosotros se llenan bastantísimo en los primeros 15 días del mes. Y eso sería todo. Next, please. Eso sería todo de parte de nosotros. Si tiene alguna pregunta, por favor, le responderemos. Gracias. Whatever is next. Creo que me toca a mí otra vez. Buenas tardes, me llamo Michelle Tannert y soy la gerente de la implementación de Mayon en el condado de Hillsborough. No sé cuántos ya conocen que Mayon es un programa digital que está disponible
sin ningún tipo de gasto para todos los niños en el condado de Hillsborough, desde que nacen hasta 8º grado. Y eso quiere decir que todos los niños que participan en sus programas pues califican para esto también y mantienen su cuenta durante ya cuando empiezan a la escuela. Next slide, please. Nuestra misión en Renaissance, que es la compañía que es la dueña de Mayan, es acelerar el aprendizaje para todos los niños y adultos de todos los niveles de habilidad y orígenes étnicos y sociales en todo el mundo. Y esto es lo que queremos hacer y poder facilitar para todos los niños en nuestro condado. Next slide. Así que imagínense si cada niño tuviese a su disposición más de 8,000 libros digitales. Y estos son libros que son libros de verdad que se han mejorado y los títulos digitalmente y pues los pueden llevar a cualquier lugar y tienen acceso a cualquier hora del día. Cada estudiante pues puede especificar qué tipo de libros le gustan y esto motiva muchísimo a los niños y a los estudiantes a encontrar contenido que pues ellos disfrutan leer, porque lo más que queremos que suceda es que los niños se enamoren con la lectura y los libros. Next slide, please. Aquí tienen 2 ejemplos de lo que ven los estudiantes en la pantalla. Como mencioné previamente, los libros están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no es un sistema de que hay un cierto número de libros limitados, sino que si vamos a decir tenemos 500 niños que quieren leer el mismo libro a la misma vez, todos tienen acceso a ese mismo libro. Tenemos una combinación de libros de ficción y libros realistas también. Y pues aquí ven ejemplos tenemos libros en inglés, libros en español, y también cada libro tiene dentro de sí mismo un diccionario en inglés o en español con otros tipos de destrezas que pueden utilizar. Próxima, por favor. Next. Así que los libros todos en Mayan proveen acceso, como dije, 24 horas al día. Pueden personalizarse y le dan mucho apoyo a los estudiantes para poder empoderar lo que ellos quieren hacer a mediados de su lectura, de mejorar su lectura. Next. Y ya mencioné que tenemos más de 8,000 títulos en la colección principal de Mayan, empezando este año escolar del 2024. Tenemos más de 1,200 títulos en español disponibles y son a diferentes niveles. Así que a medida que el niño va mejorando en su lectura, pues tienen acceso a diferentes niveles de libros. Next, please. Muchísimas gracias. También quería mencionarles que no solamente los niños pueden escuchar a los libros porque tienen el audio que pueden escuchar, pero también tienen la habilidad de grabarse ellos mismos leyendo los libros y volverse a escuchar su propia voz mientras están leyendo. Y también quería darle varios anuncios. Ahora mismo estamos celebrando el mes de herencia hispana y sé que Sonia va a poner en el chat el folleto que pueden pues mandar a las casas con las familias. También vamos a ayudarlos a que puedan establecer a su centro como para poder ingresar a todos los niños que participan, y ella también va a poner la forma en el chat, la forma y el folleto, los dos están en español, que tienen acceso. Y lo último que quería recordarle es que vamos a
dar de gratis dos sets de libros de Dr. Seuss para esos que participan en la encuesta de la forma. Así que cualquier pregunta, aquí estoy disponible para ayudarlos. Muchísimas gracias. Next, I don't know who's next. Thank you. Next, we're going to be doing any questions. We have had some people in the chat asking questions, and the team is in there responding to them. If you have any questions, you can always reach out to the individual team. On each of the slides, it did have a email address. And that concludes our September 2024 Coalition Connection. Thank you to everybody that attended. If you would like the PowerPoint or if you would like the recording, please make sure you are signed up for those provider notes, as they will be coming out in the very next